Okay, so for case 1, amo din description. Young, pero young pa inihan ko young adult. 42, male. May daniya history of progressive dyspnea. Tapos may daniya non-productive cough. Waray niya alpha-1 antitrypsin deficiency or any chronic lung disease. Tapos ang physical examination, may decreased breath sound sa upper right nga lung field. Tapos Tapos hyperresonance. Aniya chest CT, may daniya large, well-demarcated nga bolus. So, wala. Tapos maray niya solid mass. So, sugad din niyan amon, una ko natin gross. Ay, na nila nakikitahan pag amon differentials, okay? So, di ba damo kita iba't ibang klase ng mga lung diseases. Kaya naman kami nag-obstructive lung disease largo. Kay based han amon data, may dangad to if airflow is nakuan. Tawag hini if anong term? Obstructed niya airflow. Nakaduman nga according to haniya PFT and pulmonary function test obstructive. So may danamon clue nga obstructive lung disease hiya. If pagyanan man ni Doc kung kaya no diretso obstructive amo ito based on PFT ama to. Tapos under OLD may tulo COPD, asthma and bronchiectasis. Na-rule out largo namon ang asthma and bronchiectasis because of 3 things. Okay. And paano pag-rule out han asthma? Maram kita nga kuan hiya. Ato? May daniya reversible obstruction. Tapos, may daniya allergy. Dapat mayakan niya may allergy. May allergen test nga yayakan. Tapos, kung bronchiectasis, dapat may inflammation, may sputum culture. Dapat may hemoptysis. So, ganito. Takay waray man itohan datahan patient nga dikithan COPD kay aniya parang key feature sa COPD. First, young, late onset, mga 40 years old. Tapos, may progressive na dyspnea. Pero magiging loophole kasi hini, usa kasi nga pag-rule in het imo COPD is smoker patient. Takay waray nayakan kasi han case nga smoker hiya. Pero ha macro, ha gross, medyo smoker man. Medyo. Basta base ha iya macro, smoker. Okay, so nga dinakitahan COPD. Ha COPD, may duha na liwat. It's either emphysema or chronic bronchitis. Diretso rule out it inflammation kay waray bisan ano about inflammatory nga data ha mukha case ha emphysema na. Under emphysema, may 1, 2, 3, 5 nga types. Out han 5, tanan nito ma-e-ekis kasi based han imo CT, han chest x-ray, nakadto kasi large, well-demarcated. Ekis ito sentre acinar, acinar nga irregular. It's either distal ito nga hibolus. Distal kasi nga hibolus, same hira nga, may danira spontaneous nga an effect pag nag-rupture na ito pneumothorax. May danira spontaneous nga pneumothorax nga magiging effect hito. Pero ang ira distinction is hibolus large hiya nga bola greater than 1 cm. Distal less than 0.5 to 2. Kung makikita kasi naton nga diha gross, ginpalipat ni Doc, nagkuha yan different photos nga malilipat kung ano talaga ungod nga diagnosis. Kung makikita di nga right niyo, may da mga bolus didit left, mga good teton. Tas may da didida ako, di ba? Inihiya nga photo na kuaniyahan distal. Pero kasi nakabutang kasi ha description large, well-demarcated bolus. So, bolus talaga yan. Feeling ko, palipat lang, tumaya ka lang ito, hi, mandidan ko, bolus. Masin.
It, ang bolus talaga nga dako, yun nga 1. Pero ini nga picture din ha internet, kunin niya, distal nga bolus, yun to 6. Ito nga mga good nga mga circle. Oh, ito nga mga parang cyst-like, ito nga mga circle, na mga mga good big. Nakita niyo yan? I-define the one na Number 6. Pwede ma-define na ano, bulls. Bang hindi kami maaraw. Bagay balloon. Fluid field, di ba? Oo. Tapos ini nga left, kita niyo, nag-rupture. Ibig sabihin, maram ka nga, Ako na yan. may, ano na ka? Spontaneous pneumothorax. Nag-rupture na yan. Nag-rupture na kasi ang bolus. Hindi mo, kung hindi halibro, page, ano, may halibro. Di ba may emphysema, tapos 4 types, nadto ka mon others, adto dito namon, bolus. Ato, 622. Amulet. Basta, pero yan, balloon field nga structure. Basta pag marason, maya ka nila, nakadati mo chest x-ray large, so bolus. Diri pwede mag-distal kay small ito hiya in definition. So, amon-amon, bolus emphysema. Okay? Ini nga, ma-discuss pa niyo. So, etiology, naman primary contributor is cigarette smoking. Pero kanina, di ba, yung kaderos nga, wala yung butangan naman data, mga smoker yan. So, nibutang kami secondary etiology contributors, which is the air pollution, which is similar to smoking, chronic oxidative injury, or any occupational exposure. So, nag-assume kami, inbutang na naman dita, na kung hindi niya smoker, bangin may trabaho niya, na expose yet mga kuhan. Second smoker niya, niya environment. So, mo na. Or drug addict siya, mga marijuana. Pwede nga ito, drugs. O sige, pag dito. Paso fish. Actually, if iyo kita ng pathofish ba, understandable ay ano to and colors. So, bali, another risk factor din ni cigarette smoke, pero natin ganyahan ni Unti ka ganina, pati mga irritant exposure. So, itong mga blue, ito ang bagan processes. Di ka nun na tabo. So, itong yellow, itong mga symptoms. Di na kami nagbase ha aton case yan yan, situation yan, hatag dito. Tapos itong red, ito ang complication. So, tika mga risk factors, makos in activation of alveolar macrophages and neutrophils. Tapos di candida, ma-release yan proteases and reactive oxygen species. And then, tigang din ma-lead to protease anti-protease imbalance, which causes destruction of the alveolar wall. So, from destruction of alveolar wall, may dayatuwa nga causes loss of elastic recoil and ventilation perfusion mismatch. So, ventilation and perfusion mismatch na dinhi atong makikita ng symptoms nga progressive dyspnea nga non-productive cough. Then, loss of elastic recoil naman na lead niya to air trapping, which leads to bullae formation. Tapos, ang atong symptoms na ato case na increased residual volume and total lung capacity, tika niya air trapping. And then, ang bullae formation naman, ma-lead niya to compression of adjacent normal lung parenchyma and then decreased breath sounds. And also, bullae formation, if mag-rupture niya, ma-cause yahin spontaneous pneumothorax, which eventually leads to death. Basta tuad, sure na hindi nga emphysema kay nakabutang ha description ngadto kamo ha ang test. Ang PFT, ang pulmonary function test, nayakan increased residual volume, increased total lung capacity. Amo dito mga key features sa mga emphysema. So amo lang. Ang macro and micro.
Hindi rin nadara, sorry na kita ito. Alam, pwede na ako. Ay, wait. So, inihiya. So, di ba, nakita mo kami lang. Di ba? So, in-number na lang naman para mas masayan pag-explain. So, number 1, nakita mo, large was, mga paninira bagat, mga hallmarks nila. So, you can see on 1, large, well-circumscribed bolus lesion, adiman niya. Tama, look. Well-circumscribed niya. Sa sunod, may the well-demarcated lesion margin. Adiman, nabagat may margin niya nga nagsiseparate ang bolus nga naniya lang. Bring him up. Number 3, shiny tot pleural surface. Ito. May diya bagat shiny nga covering. Sunod, thin wall of bolus lesion. Pero para ako bagat thin wall man yan, bagat nakikita mo yung sunod. Pero ako marang mag-characterize ko, pero ako maniyakan. Thin wall of the bolus lesion. Tapos C5, absence of solid, maski wala man ito nakikita dito. Tapos C maiya, ang ganina nga ginhat nga characteristics, wala man daw solid mass. So next, number 6, compressed lung appearing dark due to venous congestion. Ini nga pagiging black niya, kanan venous congestion. So microscopic. So unless adi kanan emphysema ko nini. Masadi nga right kanang PPT. Kaya hindi ito emphysema ko nito ya. Pulmonary placental transformation. O sa PPT na lang. PPT na lang para sure. So LPO maniniya. So adi magkita mo, same gihap. Number 1, look, may dilated bolus air spaces here, bagat tagkuya spaces here compared to normal. Tapos may irregular thickened septa, ininia septa, o bagat madakpol. Adi, nakita ka mo dakpol. Tapos may dia complex architectural structure. So as a whole so may dia bagat tawag ni enlarged air spaces, tapos ito nga may the irregular thickened septa. So di happy PPT amon ni rakon. Number 1, may dia velous papillary projections. So dito bagang placenta nga ni. Tapos may dia fibrovascular course, ini nga ada center. Tapos may dia benign respiratory epithelium. Same lagi epithelium, dire pa yan nagbulag ba? Kaya kung magbulag na ito, malignant na. So talaga, pinay malaki kasi ganito. So no inflammatory cells, good. Kaya waray mang good damo nga. Tapos, paano manayakan nga emphysema based on the microscopic appearance? Kung hinanduman niyo, it normal lungs, di ba, honeycomb, nga ni, makasabtan niyo ang mga alveoli. Kung makikita niyo, nagkuwalis na, ito ba nga nagdugkot-dugkot na bahira, ang mga spaces, kay gidakuin na yung space. Amo lang ito. Kanan, amon. May din. May yan. Amo to. Sige. Thank you. 14 minutes. Kaya mo na po. Pero basta ang action na ikaw na lang. Thank you. Kami ni Madly. Yan siya. Thank you.
Unfriend ko, wala yung mga Ah. Ay, Manuela, sa lay na yung mo. Pero ito sila. Alam ka, Ate Sage. Edad ko na. Aw. Pwede na mag-edit kasi ongoing ito. Oo, pwede na mag-edit. May siya ka naman. Manpower ng malaki yung baby. Hello. So, bali guys, for the next case, libat. Adi niya clinical history, pero I will start with the diagnosis na naging muna ng grupo. So, for our diagnosis, nag-lead towards kami on acute exacerbation of interstitial lung disease, which was triggered by acute bronchopneumonia. So first, important yan clinical history. The patient was managed as a case of interstitial lung disease since 2013 and was maintained on prednisone twice a day with azithromycin once a week and maintained on oxygen to LPM via nasal canula. So ito pa lang ang paragraph, very susceptible na yung kadaan in infection. Why? First, we have an long-standing interstitial lung disease. Animo interstitial lung disease increases your likelihood of infection kaya guguban niya itong mucociliary clearance. That's why mas madali makakada ng infection. Next, on top of that, may dapan niya prednisone which causes immune suppression. And on top of that, may dapan niya nasal cannula which also increases the likelihood of infection. So, gada pala, bagat nag-iisip na kami, infection na talaga ini. Pero we don't know what yet. Pero most likely, antibacterial, kaya meron niya azithromycin. So, dito ko rin ibubusan na lang natin kayo rin na oras. Basta pinaka-importante na yung mga findings was it's iya fever, iya crackles, and iya dyspnea. So, for my differentials, ang group differentials namin group, group namin to 3. To infection, autoimmune, and malignancy. Ang pag-group ini is by priority. Pinaka-high and priority of infection, whereas pinaka-low ang malignancy. So why infection? Okay, again, may the fever, may the tapos niyan man papakita ko iyo pero may niya presence of neutrophilic invasion. Why mas less likely yung autoimmune? Kay waray hiya symptoms nga na show in signs nga autoimmune and cause niya sakit. And why pinaka-less likely ang malignancy is that waray aniya histological slide, waray findings of tumors. So next, ma-focus on nakita infection. So why infection na namon gintatahak? Based on these supporting factors. So first, may niya fever again. May niya neutrophilic infiltrates, may niya mucus plug, lung consolidation, pleural effusion, and acute in nature niya sakit, as well as niya chronic steroid usage. So firstly, mucus plug. It is an important factor that increases the likelihood of bacterial bronchopneumonia. However, di pa niya defining na feature to make na diagnosis nga bronchopneumonia talaga. Kaya may napagyap ito ibang sakit like bronchitis nga makasika talaga yung mucus plug. So with mucus plug,
automatically maka-rule out ka na dahil in viral pneumonia. Okay, based palahan histological slides na ipakita, there were no lymphocyte presence and also no interstitial inflammation. Okay, di ba, if you remember natin mga laboratory dyan pa, kung viral pneumonia, usually it yung target an alveolar septum or interstitium, whereas kung bacterial, kasakobhan alveola. So why ma-rule out ang malignancy? Okay, in malignancy in this case would be unlikely to produce mucus, so pwede natin ma-rule out. Never mind an autoimmune, kay pwede pa ngayon ito. So, if we can see, based in nga histological findings, dili niya nakatuhan case. Nagkuhala ko ha ito. Dili pa nga niyan PowerPoint ay pa-paste naman han kan bahagis. Para aman lang to ini. Ma-post kami later han actual naman. So, on the right you would see an actual lang parenchyma. If ma-notice niyo han left, which has diffuse alveolar damage, makita ka niyo talaga nga halos di na niyo ma-determine talaga kung naano ba talaga niya yung mga alveoli, bakit guba-gubaan na talaga hiya. Ang ito characteristic na you would see in diffuse alveolar damage. So, papakilanggap niyahan viral pneumonia and how maka-rule out natin yung viral pneumonia. If nasin niyo ang case, hanaman case, ang mga alveola, makita ka mo di masakob, mga inflammatory infiltrates. Ha viral pneumonia, you would typically not see that. You would typically see inflammation ang septum mismo, ang alveola, as well as mga lymphocyte infiltration rather than neutrophils. So, automatic, maka-rule out kita, viral pneumonia and infections. So, see at naman, neutrophilic infiltrates, which is a sign of acute bacterial response. On the right, amo ito an actual case nga nakatuhan file. On the left, na pull out ko ha internet. You can see the similarities nga may nanera inflammatory infiltrates, which indicate mga neutrophil-rich exudates. So again, ini nga kuan, ini na histological findings na kadayapan case. Yung tinatawag na mucus plug, typically caused by hypersecretion of mucus sa airways. Pero low man ang mucociliary clearance, di ba? Kaya may naman niya sugad nga sakit. So, nasa stuck na hiya nga dahan airways, causing itong term mucus plug, which is neutrophils plus mucin. So, ini yan pinaka-important finding na makadetermine kita na bronchopneumonia hiya. So, the most important finding was lung consolidation. If maka-confirm ka ito, lung consolidation ito, very likely talaga nga bronchopneumonia. Okay, that is typical or baka hallmark finding ito. So, makakita ka ganihin bronchopneumonia. Bronchopneumonia, baka ito yan patchy nga consolidation. If na-remember ka man ka ng low bar na pneumonia, nga bogus nga low, bakit may niya consolidation. Ito nga ka ng bronchopneumonia, kita ka ito nga trichomosum ata. Ito, bakit very obvious, pero ito, makita ka ito nga bagat, yeah. Pero may dito ka explain ano ito ini ko para yung hemorrhage ani ko na. Pero if you could see it's sunod ito nga mga bronchioles tay may mga pus. may pus do ko no. According to doc. So bali baka more indicative na hiyahin suppurative nga bronchopneumonia tungod dito nga presence of pus. So if you could see ano sa nga na-bring up naman na picture online, makita ka ito nga patchy distribution o sa nga lobe and consolidated hiya, mga foci hiya nga consolidations of acute suppurative inflammation. So why lung consolidation matters? Again, pneumonia diagnosis is very unlikely without alveolar consolidation. Without consolidation, diagnosis may shift to first acute bronchitis, more likely bronchiolitis, and asthma with mucus plugging. Okay, again, kung acute bronchitis, by the term bronchitis, it yung affect laan airways, and bronchi and bronchioles, not necessarily an alveola. Ano mito? Oo, medania con-oids. Medania arts? And then asthma with mucus plugging, yes. So next you can see ang usa pa nga gross finding, pleural effusion, which can occur in bacterial pneumonia. So again, check, rule in. And can occur with malignancy, pero again, we can rule out malignancy tungkol nga waray mga tumor cells.
And it rules out acute bronchitis alone. Kaya again, bronchitis alone only affects the airways. So medyo maliit lang yung pleural involvement. And no interstitial pneumonia or ILD exacerbation. So iniit na hitabo ha pleural effusion ha pneumonia. The bacteria in the lungs must spread it to hit visceral pleura, causing pleuritis kay nakakaadahin capillary leakage. At tapos the inflammation of the visceral pleura causes capillary leak and exudate formation to form in the pleural space. When that happens, fibrinogen leaks also, creating bagat web-like na structure or adhesions that stick between the ribs and lungs, or what is termed as fibrinous pleuritis. So ito nga bagat nakita nila bagat mapilit nga nadukot ha may ribs and may an organ, amot term na fibrinous exudate. Bagat amot ako na-appreciate niya nga bagat web-like here. Pero bagaman kita ini. Tama na ito. So, next, the presence of crackles. Presence of crackles again indicate alveolar involvement, meaning it can include pneumonia, ILD, and hemorrhage. However, includes bronchitis again, tungod nga airway involvement that the main focus. So, to summarize, may the neutrophil filled in alveoli, mucus plug in bronchioles, patchy multifocal may the mucus plug in bronchioles, patchy multifocal consolidation, fibrinous pleuritis, and serosanguinous pleural effusion, all indicative of acute suppurative bronchopneumonia. So diarrhea bronchitis, kay no alveolar involvement, no diarrhea viral, kay no interstitial. Amo na to. Because of pangadi. Ayun, pag-i-discuss. Kay, wari pa naman natin etiology, tapos wari pa naman ka-explain na tungkol ng bronchopneumonia na cause yan ILD. Actually, para ini nga ng ILD kay ILD nga yung tayo kaya. Pero not mali, ay sorry. Not malignancy kay waray tumor cells. Ibalik. Ibalik daw po. Ibalik daw pa. Ano, sulang ni Miko? Next pa, Mike. Slide. Pau, next. Huwag ka muna, wait lang ako. Anay lang ka mo. Hindi ka Ito. Ano ito, may mom? Ato nga, May mom? Sino may mom? ato nga slider pa ito naka-include etiology kay at that time na naghimo naman, wala pa kayo makadecide kung ano talaga ito. Pero now, makakonclude kami na it was actually acute exacerbation of interstitial lung disease that was triggered by bronchopneumonia. So, initamon pathophysiology of that disease. Again, di ba may niya increased risk formation? Kaya tungod na niya ILD, long-standing ILD. By that alone, increased na ito in risk of infection. As well as the prednisone usage because of immunosuppression, and also niya usage na niya isa kanila. All of these factors increased risk in niya infection. So with that increased risk in infection, nagka-day acute infectious insult, which was the bronchopneumonia. So, ha bronchopneumonia, han airways, han bronchioles, nagkakaadahin mucus plugging and partial effacement of the mucosa. Bagat kumita ka man di man ang histological slides, bagat nag-thicken na hiya, nag-iiba na niya itsura. So, after that, nagkakaadahin macrophage activation in alveoli. Tungo dito, nagkakain migration in neutrophils. Sama kumita ka ba di ba ang histological slides? And, ano ba ito? Hadi. Tungod dito niya neutrophil migration. So next, tungod nga, di ba, re-injured na nga daanan niya alveolar epithelium, kaya niya long-standing lagi nga ILD. So tungod dito, di na makatolerate in inflammatory stress. So bali, magkaka-increase in alveolar capillary permeability, causing edema, and causing acute exacerbation of interstitial lung disease, causing diffuse alveolar damage, which causes acute lung injury, which causes acute respiratory distress syndrome, and eventually, nag-expire ng patient. So, ama na to. Thank you. Okay, explain ko guys ang microscopy. Ang ganda ka. So guys, siya din di ba na-discuss naman ni Paulo in macroscopic or the gross examination.
Ngani kita microscopic. So in here, so what do you think it parted lang? So ano niya bronchi? Ini nga dihabot nga in here. Hay ng pointer. Color black. So, guys, inihiya didi, ni it lumen. Ini nga lumen, may mga mucus plugs. So, ini nga mga mucus plugs. Tapos, iniya didi, ini nga mga may dot-dot, itong mga neutrophil infiltrates. Tapos, iniya, naman it mucosa hip bronchi. Ini nga nakapalibot. So, kung mapapansin natin, it iya mucosal lining hini nga bronchi, diri na klarado nga pseudostratified columnar epithelium. Mapapansin niyo nga bagat nag-flatten na hiya or naging squamous na hiya. So, usagip ito nga effect hip bronchopneumonia or it infection ha bronchi. Tapos, asya ni hiya. And then, so same gihap, kanon kita nakakasiring nga bronchi, kay tungod hadi. Kita niyo, this is a cartilage or a hyaline cartilage. Again, it bronchi, may pa niya hyaline cartilage. Tapos, ni it lumen, ini nga lumen may mga mucus plugs plus mga neutrophil infiltrates. Tapos mapapansin natin, it iya mucosal lining, diri na hiya pseudostratified columnar epithelium. Then, it iya naman submucosa here, may dagyap mga infiltrates. So, diri kami maaram kung ano nga klase ito yung infiltrate, pero most probably neutrophil hiya kay bayan bacterial infection hiya. Kay kadili kasi may neutrophils, so bayan didiliwat neutrophils. Usa pa, inihiya. Napapansin niyo, ini nga fibrosis. At usa pa, ini nga mga mucus glands. Dumamoy mga mucus glands nga associate reason nga kaya nagkaanan mga mucus plugs. Naintindihan? So, this one naman, sa tingin niyo, hain naman iniya nga parted lungs. Ano niya may parenchyma. So, inihiya guys, inihiya nga ini nga mga pale, inihiya, ashiton alveoli. Inihira, alveoli. Then this one naman, it iya interstitial. Again, in interstitial lung disease, it iya interstitium, very thick na hiya, kaya fibrous hiya, very inflamed na hiya nga daan. Okay, kaya asya man iti underlying disease, interstitial lung disease. Tapos, iniya naman, mapapansin niyo, ini nga mga alveoli filled with neutrophil, inflammatory infiltrates. Again, what do you think it microorganisms na aadididi? Again, adayahamay alveoli mismo. That is bacteria. Kasi kapag virus kasi, mostly, it mga infiltrates, adi may interstitium. Pero didi, may na kasi mga inflammatory infiltrates, hasulod mismo it alveoli. So dida kami nag-conclude nga it infection is caused by a bacteria, not a virus. Naintindihan? Yes, So asya ito hiya. And then, this one naman, diri hiya klarado guys, pero inihiya, nag-ask kasi ako kan doc test, if inihiya, hyaline membrane. Then according to her, baga daw ko ng hyaline membrane. So, bagat pag ano kasi liwat namin yan, baga talaga yung hyaline membrane, kay homogeneous pink kasi hiya. Baga kasi yahin, bagat glass na color pink nga waray mga cells. So asinin hyaline. So nag-ask kami agad kan doc test kung hyaline membrane niya iya baton kay baga. So yeah. Tapos asya naman iniit interstitial niya. So again very thick na iya because of ILD. So mapapansin yap naton inihiya may mga infiltrates. Na usa paghiyap, nagpakianag yap kami kan doc kung ano niya nga mga pink, naya kaniya nga inida ko nga mga pink, mga edema daw ko iniya. Edema. So iniya edema. So bali hasuludin alveoli, may edema, may mga inflammatory infiltrates which are neutrophils. So again, asya inihiya, mas clear adihiya.
napapansin ba niyo adi guys nga thick? Iniya, ashiton hyaline membrane. This one, hyaline membrane. Tas inihiya naman, may exudate, may edema, and then may adagihap mga inflammatory infiltrates. So inihiya naman, so napapansin ni iniya naman kay fibrous adiya. So iniya, mga fibrous ito yan, itong mga nag-strand, mga fibrous ito niya. So fibrotic yan because of ILD. And then, nagpakianagyap kami kandok if pwedeng maging diagnosis niya. So naghatag ako niya kun acute exacerbation of ILD or kaya acute bronchopneumonia. Tapos ya kaniya nga may pneumonia, possible gyap may bagin bumalik latit bagin na trigger latit ILD kay tungod niya nagka-added infection. So nagpakianagyap ako kandok, so bali dok pwede yan maging acute exacerbation of ILD triggered by bronchopneumonia. Iya patunyo ta akon nga iton iya histological findings histological findings daw guys inihiya diri na daw kuno niya pan-ILD la. Diri na kuno niya pan-ILD la. Nag-asa ko kandok, so possible dok nga pwede yan maging acute respiratory distress syndrome. Andya kaniya akon, yes. So possibly, a patient, mayroon niya interstitial lung disease because of chronic usage of prednisone, naging immunosuppressed niya. Pag immunosuppressed, naging prone to infection. So most likely, iya infection is bronchopneumonia kasi involved it bronchioles or airways, plus nagkaadaliwat yung mga patchy consolidation, gross examination. Tapos, kapag nagkaadihin bronchopneumonia, na-triggered ILD. Na-triggered the ILD. So that is why we call it now as acute exacerbation of ILD. Then the acute exacerbation of ILD, na bagat mga ginagamit ng mga drugs na kay pan-minimize at mga symptoms. So hiya, nag-progress siya into acute lung injury or acute respiratory distress syndrome. Then actually iya itsura na iya histological finding. By the way guys, nang ginbuhat na ini nga biopsy examination, patay na ang patient. So probably the patient patay na because of acute respiratory distress syndrome. So naintindihan ka ba guys? Waray ba ka mo question? Guys, bakurit amon case. Natutugi ya promise. Na asya naaawag yan kami iyo kay kamo may diagnosis na kami waray pa. So, basta guys, asyetan amon, acute exacerbation of ILD triggered by acute bronchopneumonia progressing into acute respiratory distress syndrome. So, asya iya cause of death, acute respiratory distress syndrome. So, asya lang to guys. Very Ako na lang pa, ako na lang. mahirap talaga niya. Sorry pa naman, pwede 3:30 na lang. Go, Alansa. Kayo pagkalagay sa dami ka gusto ko. Afternoon everyone. So namon is case 3. So for patient namon is 60 years old male, known cause for acute myeloid leukemia, undergoing induction chemotherapy. HPI is 5 days fever, pleuritic chest pain, and shortness of breath. PE crackles over upper lung fields. Chest X-ray is thick walled cavitary lesion in the upper lobe. So, ang akong ginito is reverse ko na lang pagkita. Kitaon tala na yan high, tapos ma-low kita scanner, then gross kay para makita niyan kuan. So, for the kuan namon high power, makikita niya is kunid kunidyo 4, klaro man niya dida, tapos niya flash like. So, ibig sabihin ko niya fungal. So, next.
So, ay, balik pa. Mausa. So, nakita talawa na fungal na yan. Yan, nag-determine ta ano yan ang fungal. So, classic sign is 45 degrees niya, ibig sabihin aspergillus siya. So, adi man ang conidiform gyapon niya. So, septal hyphae with acute angle branching. So, 45 degrees mo niya, aspergillus na niya. The next, sunod na kikitaon is adi aspergillus man niya, amin nagkikita. Kikitaon tayo is may nakita cavitary na as indicated na HPI. Then intact gihapon na naton. Ano yung didi? Ano yung epithelium didi? So wala iya invasion. Wala iya invasion nga naganap. Non-invasive only. So intracavitary mass and colonization and aspergilloma. Then no parenchymal destruction. So makikita man niyo wala iya kalapte. Tapos exudate surrounding the alveolar due to inflammation. So in gross, makikita ta na yan nga. So ibig sabihin, concluded na nga fungal bolt talaga niya with cavitary. May cavities siya. So yun. So ano yun? Fungal bolt, cavity. Concluded na yan. So again, reverse layer kay para makita ta from gamay. Kung una tayo, hindi man kita maaram kung ano yun niya. Tapos mo pinakita ta na yung sulod nga. Fungal nga niya. Tapos ginkuanta kung ano nga klase nga fungal. Tapos kung invasive ba iya. Para makonclude ya kung ano nga sige. So next. So i-differential ta. Usaman layer nga tissue. Addition didi. So for the bronchial man ito kanina. Bronchial. Intact kanya epithelium or kalapte. Septe acute, so may dia branching. So, anamon ngayon kuan, anamon patient is, di ba nag-undergo yan chemotherapy and may dia leukemia. So, anamon na yung una na impression is uninvasive talaga. Pero nakita di ba, nakuan dito is intact kanya epithelium, so non-invasive na iya. So, kaya nung nagkaadahiya, kaya naman niya naging bronchial aspergilloma, walay magkuhan. Non-invasive hiya, tapos nananabo kasi ito yan. An aspergillosis kasi is, nananabo ito yan. Kung normally ito yung fungal, di rin ito yan talaga nakakatapon natin. Everyday na inhale ito yan. Pero kaya nag-undergo man yung chemotherapy, tapos may daw pa yung leukemia, nagkada yan mild nga kuhan. Mga immunosuppressed ya, mild. So, pag inhale ito yan, nag-colonize sa iya lungs, amat to. Nagkada yan. May colonization la yan. So, may fever, si gandari la ito yan. And crackles, gandari gihapon, and dyspnea, mild. Sama naman kan, bronchial aspergilloma. Next. So, core findings naman patient presents AML, undergoing for 5 days, fever, blood, chest pain, shortness of breath, crackles, upper lung filled. So, presence of thick fungal mass, sama na ito inside the cavity of bronchus. Pulmonary epithelium remains intact, no clear angio invasion, presence of septae, acute fungal branching, then surrounding alveoli filled with inflammatory cells. Host factor is immunocompromised siya, so nag-colonize na nato. Then angio invasion, so na-rule out naman ng IPA, then acute 5 days course, so ansay gabon. So amo na ni. Ang mga na-diagnose na ulit. Next. So, for the etiology, aspergilloma is caused by colonization of pre-existing pulmonary cavity. So, may bronchus with aspergillus, known as Aspergillus fumigatus. And the cavity is usually the result prior to lung disease, particularly here tuberculosis, that may also arise from sarcoidosis. So, yung tanabasaw doon. As an ingredient, the organism grows as fungal ball, is composed of tangle hyphae, fibrin mucus, so mga debris na tiyak, nakita naman kung anong sulod. So there's little to no tissue invasion, and surrounding lang parenchyma is typically immunocompetent. Same lang, same thing. Double pages. So for the pathophysiology,
So it amon kasi bronchial aspergilloma. So meaning fungal ball hiya nga aada hit sulod hit bronchiole. So actually at first ginisip namon nga invasive pulmonary aspergillosis kasi ang patient may niya AML, nag-undergo yan chemotherapy, so immunocompromised niya. Tapos may niya 5-day fever. Ano yan kasi symptoms, bagat na-match siya hit IPA. Pero kay anamon kasi histologic nga finding intact it iya bronchial epithelium. Mali wala invasion. So nagkuan na lang kami nga bangin aspergilloma ini. So for the pathophysio, dapat may daan ay pre-existing bronchial cavity. So siguro ang patient may niya past history of TB or mention or di nga ni since he is currently undergoing chemotherapy, may niya airway fragility. And then since nagki-chemotherapy hiya, immunosuppressed hiya, so weaken ang niya immune system, allowing aspergillospores to survive and germinate in the airway lumen. So amo ito pag mag-colonize na hira, form ng septate hyphae with acute angle branching, which will form the fungal ball. So amo ito. And then, because of the presence of fungal ball, nagkakamay dahil local inflammation and airway inside the hand bronchiole. And then, in a local inflammation, this will progress to secondary alveolar inflammation. So, the surrounding alveoli will show hemorrhage, neutrophilic infiltrates, which causes alveolar filling during inspiration or the characteristic crackles. Or siya may crackles in patient kay tungod nga may inflammation na niya, nagkamay dahil secondary inflammation na niya alveoli. Tungod hit local inflammation inside the bronchiole. So ito, tapos atong alveolar filling, it also contributed to the dyspnea. And then systemic response na. So nagkamay dahil fever. Wala na. Thank you. Nagsuminari ka sumat.